humanity constantly seeks to explore new possibilities, concepts, and utopias that may lead to new kinds of interaction. Music and art, for example, change all the time, never remaining static. We can therefore ask, what will be the effect of the information society on our individual creativity in music, the visual arts, or poetry? This kind of society has its advantages, although it includes both information and misinformation. How then to differentiate between them? Aural is an evolutionary and interactive installation created to express the interchange of meaning between visual and sonic information under the presence of robotic agents. Aural emergent behavior culminates with the creation of trajectories for mobile robots, or choreographies. These choreographies are integrated with visual and sound control. The processes studied are linked to the concept of self-organization, used as a compositional paradigm. As sonoridades que resultam da interação entre os robôs, os Rumbas por exemplo, o Nomad, que ocorrem em tempo real, elas estimulam que internamente o sistema se auto-organize. E aonde que você encontra a manifestação da auto-organização? Em dois aspectos. Num aspecto é na própria trajetória dos robôs, que ao interagirem entre si como agentes espaciais, eles mudam as suas relações e as trajetórias se organizam em torno da realimentação entre eles. E o segundo aspecto importante é que ao realimentarem e se mudarem as posições no espaço, eles estão mudando o condicionamento do processo sonoro. Então o processo sonoro também passa a ser emergente. JVox, the system that sonifies the trajectories in the Aural, is an unfolding of vox populi environment, also based on evolutionary computation. In vox populi, the curves drawn in the interface are transformed into sound events by using populations of clusters and chords of 4 MIDI notes. An analogy can be made of each individual within the population with a choir of 4 voices that can be classified as bass, tenor, contralto, and soprano. At each step of the evolutionary process, a new sonority is created. The choir with the highest fitness is selected and sent to the MIDI board to be played. Like in the vox populi, in the Aural, the curves are drawn into the JVox interface and transmitted as trajectories to a mobile robot. A red line is drawn by the user and sent to the robot as a trajectory to be translated into movements. The robot is observed by the omni-eye that estimates the location of the robot in the area and sends it to JVox. A blue line represents the actual robot's path, observed by the vision system. Both curves are used to control the sound production. The omni-eye uses a spherical mirror and a webcam to track the robot's behavior and to feed back the evolutionary cycle with adaptive constraints. The spherical mirror provides a 360 degrees image, covering a wide region in the room. The omni-eye was specially created for the Aural installation. The process that links the behavior of the robots and the translation into sound was developed aiming to verify the capability of the Aural to create self-organized sound textures departing from simple interactions between the mobile robots, the evolutionary agents of the system. O robô, no deslocamento dele, ele não está acompanhando uma música, ele está produzindo uma música, ele está provocando uma produção sonora. E aí entra as diferentes possibilidades de movimento do robô. Nós temos, por exemplo, o Nomad, que é um robô grande, antigo já e difícil de ser programado.
Agora, por outro lado, ele é um ícone da história dos robôs, porque é um robô móvel, um robô aparentemente desajeitado, mas por mais assim, aparentemente desajeitado que seja, nós obtemos movimentos muito graciosos com ele. E ele tem duas possibilidades de movimento, que é a rotação da parte de baixo, da base e da torre, e mais o deslocamento no espaço. Então, apesar de grande, ele é impactuante dentro da instalação. O outro Roomba é um robô pequeno, que é ágil, e o movimento dele por si só já é gracioso. Ele parece uma pizza que se desloca no ambiente. E é muito interessante, ele tem algumas possibilidades, ele faz uma espiral quase perfeita que nós tivemos a oportunidade de acompanhar com o sistema de visão. Um terceiro robô que nós estamos inserindo no ambiente é o Pioneer. O Pioneer, ele é um robô que parece um carrinho, e o início da programação dele, ele se mostrou muito desajeitado. Então agora o aluno está cuidando de tornar os movimentos dele mais fluidos e mais graciosos, porque eram muito quadradinhos. Mas são diferentes tipos são diferentes plataformas robóticas e são diferentes possibilidades de exploração de movimento, só para citar uma delas, dentro desse espaço conceitual sonoro. Evolution is the process of life. Evolution is also an iterative method for creating and exploring complexity that does not require human understanding of the specific process involved. This process of human-machine interaction can be considered a system for creative exploration, or it might be considered as a system that attempts to learn about human aesthetics. In the Aural environment, man and machine can work together interactively in a new way, producing results that could otherwise not be produced by themselves individually. O produto final do Aural é o próprio sistema, que emerge de si mesmo uma estrutura auto-organizada.